Hello. Wunia odofo wadamfo Joshua Edu ana uso etemenka na wo hweme ewo True TV odofo apom etesan ye wo gidi wa rehwem se wo ho eye na empo se nyema bi enkoye ya na sabre ebie wuni asomdwe wo kwan bi so a yen adesre ne yen paebo o eje Yankopon anim ne se wo hu mobo onfa honfom so na umra to yinara enchew na onyi wo hawo na odadwen emfiri wo so ebre yimu ebre edu se ye no eche Onyankopon asem ewo Soundways program eso na kaisa dwumadie ne din da so no ye se Soundways ensempa eye we ye ensempa ebeboa obi biara ama watumi ahwe wabrabo yie ewo ewiase hanom na empuo kwampa befa so a botutu wanamon na se ada Kristo ebeba no sampara wukọ so ara de awurade asem aye Soundways no ede adwuma a wonso watumi akọ awurade enchen bi ye no asua bibi ababesen ye no ehye foforo so ase enede a ye hye ase no eno nso ye say the Broadway and Destruction. The Broadway and Destruction. Na se yeka se the Broadway and Destruction ye Bible adesua kese baako wo Bible no mu ebia wo kan na so wo hye danfa wadwen endi akire yie se adan na sa Broadway no Destruction edi akire yesa se Broadway no mu no nipa bebre enemu na se nipa bebre enam sa Broadway no mu na Destruction so edi akire enena ya hwe ne ye adaachi ye nyina ho betimi aka adwa mu ma yenko Bible no mu ne yenko kan what that Broadway is about na afei yemfensua ade we ya adesua a Awurade Yesu Kristo ekyerɛkyerɛ ewo Matthew chapter 7 verses 13 and 14 abrana Yesu Kristo ekasa afa ne sermon bi a yɛse the Sermon on the Mount no enumu na Awurade Yesu Kristo ekyerɛkyerɛ sa asɛm no ma yenkan ye Bible Matthew 7:13 or say, enter by the narrow gates, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. What the 14 is also, or see, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Awurade Yesu Kristo nasemnie, or say, yan shane opono tiatia no emu efri se opun ane ekwan a eso no de o se won ma wokom no woye bebre na no so eye oseye nanso okwan na eye tia ketwa ne epon ketwa no e de ko enkwam anu nti ye di nkan ahwe the Broadway eye verse 13 no ne eho Destruction ene ho nsem ahodo enyinara na ekire yi Onyankopon ma yen kwan a na brepa ebe mu ma yen a ye behwe the narrow way nso ene ne eternal life a edeba no enso eno nti se Awurade Yesu Kristo kasa ewo bipo a friend say Mount of Olives eso ema Awurade Yesu Kristo ne sermon emu no oka asasem wei emenne eya adesua a ye babesua de a na asem biara Awurade Yesu Kristo aka biara ene asem biara efu Nyankopon enumu ato biara no eye nkwagye asem se yetie ne ye ya ebeboa yen na se yentie ne ye ya ene na ye yankasa ene ye pe yasem enya na nokware ni se wokenkan Matthew chapter 7 ye fa sa adesuan afri mu na the next chapter Matthew chapter 8 verse number 12 Awurade Yesu Kristo esanso ka asembi na yankan Matthew 8 verse 12 ni entie asembi e wo honom. But the sons of the kingdom will be cast out into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Awurade Yesu Kristo aka wo Matthew chapter 7 verse 13 and 14 say, ye wo kwan ahodo mienu ene wo ho. Na sa kwan ahodo mienu no baako eson na ne pon no so etsopa na ede oseye na ede ba nanso won mu a wo fa sa kwan ni mu no wo do so pa na okwan na ekọ enkwamu no eno de eyafia tia kitwa nanso wo hu sa kwan no mu wo sa
Na no na chapter 8 no verse 12 no Awurade Yesu Kristo ekasa fa ahennie bi emma ho. Na before na yɛbɛkyɛ verse 12 ni mu no, ma yɛnko yɛkyi baako. Na yɛnkan verse 11 of Matthew chapter 8. Na fi yɛmfa 12 no nka ho na yɛmfa nsua adeɛ. Matthew chapter 8 verse 11. And I say to you that many will come from east and west and sit down with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Awurade Yesu Kristo nasɛm nie. Ɔse ɛda no ɛbere bi ɛbɛba. Na saa da na ɛba no nipa bebree befi apuoyɛ ne atɔyɛ. Na wɔne Abraham, Isaac and Jacob aba betena ase adidi ɛwɔ Nyankopɔn ahennie no mu. Na ɛno na verse 12 yi Awurade Yesu Kristo ɛsan de asɔ so sɛ, but the sons of the kingdom will be cast out into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Verse 11 akyerɛ sɛ ebinum befi apuoyɛ ne atɔyɛ. Na ɔmo ne Abraham, Isaac and Jacob abetena sɛ didi wɔ Nyankopɔn ahennie mu. Ɛna ɔsan so aka sɛ na ahennie no mma no deɛ wɔn no wɔbɛto egu akyirikyiri esum kabii no mu ɛhɔ ɛna osu ɛna setware ɛwɔ. Ahennie mmienu baako ɔmbedidi agye ɔmani. Baako nso ɔmkɔkɔ hu amane. Asɛm na Awurade Yesu Kristo ɛkɛn. Wɔn ma obefi apuoyɛ ne atɔyɛ aba Yesu Kristo kan ho asɛm saa bere no. Na Yesu Kristo kasa akyerɛ amamamufo a abra Yesu Kristo ba wiase ne wonya mbɛka Onyankopɔn ɛman ho. Na ɔno Yesu Kristo wa ba wiase enti. Na ɔde nkwagye de abra wiase nyinaa enti. Enipa befi apuoyɛ ne atɔyɛ a yɛ Gentiles enso ɛbɛba abenya kwan sɛ ɔbɛba Onyankopɔn ahennie no mu na ɔne Abraham nom abenya fellowship. Na ɛno na Yesu Kristo ɛde to aso wɔ verse 12 na kyerɛ sɛ ahennie ni ma ahennie bɛmba wɔn Israelfoɔ na wɔn susu sɛ wɔn deɛ ahennie ne wɔn deɛ Onyankopɔn ahennie no wɔn deɛ ɛmpa wɔ ho wɔn deɛ kyɛ sɛ ɛyɛ bonus ɛma wɔn no Yesu Kristo ɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn mmom mpo ɛna ɔmabra abɔnti sɛ wɔanhwɛ ne yeye a awieye no Onyankopɔn bɛto wɔn agu esum kabii mu. Ɛno nti sɛ Matthew chapter 7 verse 13 kasa afa Broadway ɛho ɛyɛ ɔsɛyɛ. Na chapter 8 verse 12 ɔkasa fa ebinom a yɛbɛto wɔn agu esum kabii mu a osu ne setware ɛwɔ a ɛnyɛ two different places. Ɛyɛ adeɛ baako. Saa ɛkwan na ɛtrɛ bai na wɔn ma wɔ fam no bebree. Nanso ma wieyɛ ɛde ɔsɛyɛ na de bɛba no. This same group no ɛna yɛde wɔn bɛkɔ baabi a osu ɛne setware ɛwɔ no. Ɛno nti ma yɛnhyɛ saa asɛm no ɛnso. Na Awurade Yesu Kristo saa asɛm na ɔkaayɛ ɛwɔ Matthew chapter 8 verse 12 no. Yɛ analyze ne yie. Ɔse, but the sons of the kingdom will be cast out into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Enti nneɛma mmiɛnsa ɛna wɔsɛ yɛhyɛ ne nso ɛwɔ Matthew chapter 8 verse 12. Baako ɛyɛ outer darkness. Na ɛtɔ so mmienu ɛyɛ weeping. Na ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ gnashing of teeth. Kyerɛ sɛ saa Broadway no ne destruction no saa na ɛbɛyɛ. Obi a ɔfa saa Broadway no mu kwan kakraka no mu no na wakɔ ɔsɛyɛ mu no. Ɔsɛyɛ no mu na ɔkɔ no yɛ outer darkness. Na saa outer darkness no ɛyɛ extreme darkness. Esum kabii. Na saa kind of esum na Awurade Yesu Kristo ɛka ho asɛm no. Ɛno ɛna abra Moses ɛkɔ Egypt sɛ wakɔyi ɔman Israel. Na Onyankopɔn ohun sɛ Pharaoh ɛmma kwan Israel enti no Onyankopɔn ɛmma 10 plagues bi esisiye ɛwɔ Egypt asase so. Na ma yɛnkan Exodus chapter 10 verse 21. Na afei yɛhwɛ asɛm bi wɔ hɔ. Exodus chapter 10 verse 21. Or say, then the Lord said to Moses, stretch out your hand toward heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, darkness which may even be felt.
Onyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ ɔntene ne nsa ɛwɔ Egypt asase so na esum embra Egypt asase so na esum no embra nkonkosi sɛ wobetumi mpo ɛde wo nsa aka wobetumi mpo afili saa esum no. This is the kind of darkness Awurade Yesu Kristo describe ɛwɔ Matthew account no mu ɛkyerɛ sɛ there's going to be an outer darkness. Yabetu enipakuo bi ediwagu na saa nipakuo no nipakuo benya wono mu a wonam saa ekwan kase no mu that Broadway omo na mu ni nyina no ekọ saa esum kabi no emu. Another thing Yesu Kristo edi saa ebia no describe ye or say there will be weeping osun kase ebeba honom wobesu na saa osun we say no it's a kind of sadness awerɛhoɔ bi a wɔn kɔ saa bia no ebekom na saa awerɛhoɔ no ebe produce esu na nye esu kɛkɛ esu kɛseɛ kyerɛ sɛ onipa ebenu no ho sɛ wakɔ saa bia no nanso ebɛyɛ too late ɛde ama saa nipa no. Na another thing Yesu Kristo describe saa Broadway and Destruction no and say there will be gnashing of teeth. There will be gnashing of teeth. Wo be twere won se. Cha say ebeye te say obi a sabe fever bi akye no na awo bi atie si ne so na ne ho bo gegegegege na ne se ekesi so gegegegege. Cha say this is how I can describe it, but it will be more than that. And it's our Broadway and Destruction, no? It is not a kind of place onipa da sani biara pese okọ no dachi. Nanso ene se na wiase asi aye de ama enipa. Se na afefe die aba, se na enibie aye kese, se na ene enipa aba bedru mpempenso bia ohun ne se kyese Nyankopɔn kura hu nyie bio. Nyankopɔn nyamesom kura mfa so nisu bio. Nipa ebo ne bra se ne ope ogine ni se ne ope no ene na saa Broadway na nipa na mu ene na saa distraction na lanso ene nipa ekomu ene eno nti Awurade Yesu Kristo wo Matthew account ni mu okoso ara describe atemu a ebeba wonu ma wonam saa Broadway saa kwan kese no eso na mayentie bibi a okaye wo Matthew chapter 13 verses 41 and 42. Matthew chapter 13 verses 41 to 42 or say, the Son of Man will send out his angels and they will gather out of his kingdom all things that offend and those who practice lawlessness. 42 he said, and will cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Already Yesu Kristo wasanya ka asem ni bio. Gnashing of teeth. Wobetwere won se. Na ha no yusu wailing. Chese wobetwa adwo. Wobesum ahahai atete. Na no nti Awurade Yesu Kristo ade this kind of distraction no ade toto saa enema we hu se amanihu na nipa ekom. Oyaw a nipa bekom na obepese nka obetumi afiri mu obepese obenya ogie bi nanso saa ogie no emba na eyinti enna nsempakafo yeni abre dendenden se ade achi a yebesua Onyankopɔn asɛm no yie yate ase yie na yede akyerɛkyerɛ afoforo se na ebeya wonu mu a wonya ehuye wonya enti saa nsɛm we no wani bɛba wo ho so wonu mu a wosusu se saa nsɛm we enye no korɛ no ka esuro bi aka wo na wasesa wo abrabɔ a wo bɔ na otumi etu anamonpa every say Awurade Yesu Kristo ade picture foforo bi esan si honom say there will be furnace of fire from nuja sa na Awurade Yesu Kristo describe sa ebia no esan say this distraction no ebeye so severe sa eja no ebeye so severe to the point to say it will be something like an enclosed form of thing. Just say, who say phone no de, you see, ade ni si wonom saa, enti ya dija ehya phone no mu,
Daria we ansa na se pan no na pese wo to a wo de pan no ase wo hata ano eno nti just Awurade pa kire say there will be no escape from that fire. That kind of destruction, no, there will be no escape. Unya kwasha ho no mo a wakwasha ho. Untumi ensan wachi bio. Na mpara okenka Luke chapter 16 abra osikeni no enma na nisu no hu se oda ebia enye ohu amane otete na mmom no wahu se Lazarus ohieni no a ono de ne hia nyina de som yame yie no wakọ agya Abraham nkyɛn na ono odide no na otie mu fra agya Abraham se mehu amane mahome ete eno nti sumana Lazarus mfa ne nsatia nkogbo ensuo beso metachirema so enjodwo metachirema no asema Abraham ka kye ne se won ma wo bebia wo wei entumi emfi emba bebia yenye wei na won ma wo bebia yenye wo paradise anso entumi emba bebia wo so wo no enti even if say Abraham person ko di nsuo wakoma no mpa there was no way out, there was no escape or no sikeni no ebetumi afa litiri na wadidi. Erade Yesu Kristo, what this kind of punishment, this kind of distraction sa Broadway ye kan wasam edeba no osanso describe ni bieu ewo Mark chapter 9 verses 43 to 48. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed rather than having two hands to go to hell, into the fire that shall never be quenched. 44. Where their worm does not die, and the fire is not quenched. 45. And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life lame, rather than having 2 feet to be cast into hell, into the fire that shall never be quenched. 46. Where their worm does not die, and the fire is not quenched. Verse 47. And if your eye causes you to sin, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with 1 eye, rather than having 2 eyes to be cast into hellfire. 48. Or say, where their worm does not die, and the fire is not quenched. Asema Awurade Yesu Kristo eka ede ache yenie esansa onu Awurade Yesu Kristo enim the nature of this destruction Broadway no edeba. Esansa Awurade Yesu Kristo enim sa ebia honom niema ewo ho amanehunu ni oyawa ebeba ho nti na all kasa kire ye no wabo yen kokose se wani baako tu sintidua amanu nti ma wontumi endi nokura mfa ma wunyankopon ma wontumi nsum nyankopon ye ya ma wontumi ye ne etene na saa ani no to ne twene na eye se wodi ani baako pe ebekọ ahenie no mu nyankopon ahenie no mu sense wani mienu na atuatua ho ne be lead you into destruction. Osesa wonsa baako na etete wo ha wo emma wontumi anye ne opesa wo ye nso nyankopon ani ene saa ensa no twane firi ho na ye se wonsa baako pe wo de beko enkwam sense wo de ensa mienu na atuatua honom na de beko osayi emu. Enye na Awurade Yesu Kristo aka de acha me no ne se ye ni no na etete yen ni akofa se kan ne dia atu afiri ho dabi. Nye na Awurade Yesu Kristo aka ne se ye nsa no na ha yen etete yen am ye di bone ye niema ensa fata ene yen ko twa yen nsa ne firi ho nom. Nye na Awurade Yesu Kristo aka no ne aka de acha me no mienu ne se bibi biara etu yesintide wa abrabo yimu bibi biara etete yen ama yentumi njan yen nanso yie enso Yankopon yie ama yentumi ndi nokure yie mfa ma Yankopon no saa adeko no yin fi abrabo mu se saa adeko na de anigye bi de breye wasetene wemu mpa na se asa anigye no anya ne de bekoko wie nkwaje mu de ene na anya anigye papa eboa yen anu nti yen yin fi abrabo mu na yen free ne yentumi som Yankopon yie nti Awurade nka se kokotwa wosa fatwene. So Awurade describe sa destruction sa ebia no say
Saa bia no the fire is not quenched. Just say ehoja no endum da. So it's not about say oh eja no after all eja de a ebesa ebedum ye ho beto yen onyankopon na onu wesese saja no enya wo ja na wo so wo fie no ho asam na ye ka onyame ni ja nti so onyame se endum ampara nso nti it's not about say oh eja no bedere idea 1 year at the end of 1 year no ebedum oh and there's a 10 years impa 10 years ebeba ye ho beto yen brother sister enye sa na asam ne tie eye forever and ever eye everlasting fire everlasting destruction or say afei their worm does not die. You see, it is not just a jakeke in the nipa kodemo eye eja ebe tetew emma chese wo hu ba be hyehyw wo hu be dero na empo wo hu atutu ekuro ewo sa eja ne mu na sa ekuro no mu no na mmoaba be fi ekuro no mu na sa mmoaba no po no they will not die na ono aboa no po ja ne ntumi ema ne nwu a wo na obewu. If you die and then say you will not feel the fire. Now when nature say there is consciousness after death. So ye wu a na nsan ye wu a ne ye wu ye wu a eye nipadua wei a no ye just container a Nyankopon din ahyem se ye mfa metena asase wei so mfa mbobra eno nti ada ye se wewu no enye wo na wewu eye sa nipadua wei na wa expire eno nti onyame eto na twene na wo de wote aseda eno nti sa wote aseda de a sa Nyankopon na ma wo sa nipadua wei ma wo de betena asase wei so no ono Nyankopon na bese ama wo nipadua a wo be hyemu biew na wo be feel se eye wo osumasi ana obenten wa na wo da so da sa ejade mu a wo hye no na Onyankopon na asam kire se sa da no owuo ni asamanado wo beto aguje mu na se owuo ye de na to gye mu ono aso nani ehan no ho obre ono so ehu amane a asamado ono so degye mu a ehifa biew na akofa owuo na watumi ewu ehifa biew na wo ye bebewu nya akosie obiew it will be over, it will be too late. Enunti sa Broadway and Destruction ho asam na ye ka no eye nebresam I was say yehwe na you taking it very very serious. Enunti odofo eye nebresam na ye ka ne say no and now let us talk about hell. Ade ben kwa and hell na si ye kasa hell every kasa ya translate ya say Gehenna na sa Gehenna no eno ana sa wo chirechire mu obrofo mu a kire say on a place of unending fire, a place of unending fire or eternal punishment of the wicked. Ebia Nyankopon asiesie eja eno nyame asiesie wo ho na sa aja no erindum da na eye eja wasese se wo de twe abonefo aso won ma wo ye aswoden editia Onyankopon asem wo de twe won aso enunti that is what hell is all about. Hell is a place of conscious sorrow. Yakase conscious say you will feel everything and you will see everything. There is consciousness after death. In other words, there is life after death. Uwa, sani ya tunjumbi say, mi wana san, mi wana san, mi wana san, mi wana san. Ubwa, enya njumpa, enya enjumwa. Eka no kredi akire obiara wasase we so eye ndwumu a da nipa ema nipa na etu tim so after all se me wu ana asa ma me wu na me konkoda ndwe me ho wu nkoda ndwe ho saa kyese waya ne so Nyankopon ani ansa wu akoda adwen wo ho na sa wo ba ye asobra kye wasase we so na wo bra se na wo pa biara de a menye wadwen se wu akoda adwen wo ho na wu a na ensaye se na wo susu se etie ema ya wo de to endwom no enu nti wo hwe ho ebo wo bra se na wo pa bia ewu kasam abonefo sam emumuyade ahodo bebre
na wo ye wonni buo de ma onyankopɔn asɛm na wonni suro ma onyame na wonfa onipa dasani emfa ne nyɛ hwee esan sɛ wosusu sɛ wa na wode wo ho wa na wo hwɛ wo ho wa na wo control wo ho wa na wo bɔ wo bra na wo sika wotumi ye na wo pɛ biara ɛno nti wafa wo kon asoa na wo de nam emonten so. Maybe say say, how long has it been? So your Christonia. Sorry. How long has it been since I would say ye preachy ever hell? How long? How often? And a dear chia a Christopher yet preaching any teachings ever hell? Asampaka for any asofo who do we as her. By this time, yen sermons ye no emu ahe ene kasa fa hell ehun emanipa enye suro na se hell eni ho dia enne se heaven so ni ho ampara but se heaven ho dia hell wo ho heaven wo ho na no nti se yen preach amfa hell ho a enne na heaven so enye very attractive emfa manipa because hell wo ho na hell ehu na nipa esuro so obekọ hell nti ene ye prese ye bekọ heaven eno nti say ye jai hell e preach a ene na heaven preach so mfaso bia emba so. Let us talk about these things. Ye ma nipa ehu ne wo ho no daache ye ma nipa ehu ne wo ko fesi na ye nka no kro mfa nkire nipa ma ye masika die anye ye de na ye ndada nipa enka dokodokosam nsema ye fenfrem emfa nkire nipa na ye ja sa ensem we honom eba ne sa ye rebe free ye ho ye be ne ensese ye yinara. This is sound words ye de ba wo nchen ene ye be share adusuan frase ye say the Broadway and Destruction afa ni asha adusuan say will go a long way in these studies. Aye urade pa na wo twese nde sa hwe yen kwan na wo sa be kan ye bio. Bye bye.